Willkommen zurück zu einer neuen Folge Surf Talk, präsentiert von Salzwasser, Poliola und Deeply. Und diese Woche haben wir eine ganz besondere Folge, denn der liebe Gerwin ist bei uns zu Besuch. Wir befinden uns irgendwo im Süden Frankreiich, sitzen hier gerade auf einer Veranda. Deswegen kann es sein, dass es das ein oder andere Störgeräusch im Hintergrund gibt. Und Anlass für diese Folge heute ist so ein bisschen vielleicht auch der bevorstehende Surftrip von Gerwin. Der hat nämlich eine Reise bevorstehen nächstes Jahr, die vielleicht ziemlich besonders werden kann, aber auch nur dann, wenn er auch wirklich vorher das nötige Training mit sich bringt. Und wir haben uns gedacht, es gibt bestimmt viele Leute da draußen, viele ZuhörerInnen, die sagen, ey, wir wollen raus, wir wollen auf einen coolen Surftrip, aber jeder kennt das und wir haben schon häufig drüber gesprochen, man kommt an, man ist nicht richtig vorbereitet. Wie man sich wirklich richtig vorbereiten kann und was es da vielleicht für die ein oder andere Hilfe gibt, darüber sprechen wir in dieser Folge heute. Viel Spaß dabei. Yeah. Herzlich willkommen hier im schönen Frankreich. Hallo Max. Schön ist relativ. Ich meine, immerhin kommt die Sonne jetzt raus. Ihr seht das. Wir sitzen hier, ich habe es gerade im Intro schon gesagt, unter dieser Veranda. Wir versuchen ein bisschen Shelter zu suchen, weil hier einfach wirklich, seitdem du angekommen bist, seit dem Samstag, ja, ist ja Aprilwetter. Ich weiß auch nicht. Seit 4 Tagen Regen, teilweise bis zu 60 Liter am Tag. Wind, man hört ihn wahrscheinlich gerade, bis zu 40, 50 km/h. Ja, in den Böden gefühlt noch mehr. Also bei mir oben im Dachzelt, ich penne hier im Bulli, geht's ab. Da geht's richtig ab. Und was haben wir noch im Wasser? Wir haben Quallen im Wasser, portugiesische Galeere, ja. Rotalge und Kolibakterien. Kolibakterien, genau. Wir haben ja auch eine Folge zu gemacht, die kommt demnächst raus. Die lila Flagge, man sieht sie immer häufiger jetzt hier unten im Süden, im Südwesten Frankreichs. Und da ist es manchmal so, dass im Wasser nicht nur eine Sache ist, die dem Surfenden oder den Schwimmenden oder den Badegästen zum Verhängnis werden kann. Manchmal sind es, wie gesagt, irgendwie die Quallen, manchmal sind es Algen, manchmal sind es Bakterien. Oder alles, so wie jetzt. Oder alles. Ich bin extra hingegangen, weil trotz dass es hier so stürmisch ist, ne, dachte ich, okay, da läuft was. Das sieht okay aus, da könnte man mal reingehen und eins dieser Boards, die wir hier im Hintergrund stehen haben, ein bisschen mal ins Wasser führen, besonders ein neues, das ich noch gar nicht getestet habe, aber dann war diese lila Fahne da und dann bin ich nochmal zu den Bademeistern vorne gegangen und zu den Lifeguards und habe gefragt, ja, warum ist das denn jetzt hier? Ist das jetzt wegen portugiesischen Galeeren oder Bakterien oder Algen? Und dann meinte der so, alles. Also ich würde diese Woche nicht mehr unbedingt ins Wasser gehen. Wir sind genau eine Woche da, ja. 17 Stunden gefahren, 1700 Kilometer, eine Richtung. Ja, das lohnt sich, ne? Es sieht so aus, als ob ich diese Woche nicht mehr ins Wasser komme. Ja, wir werden jetzt mal gucken, dass wir hochfahren. Wir müssen sowieso zurück und vielleicht zieht er ja gleich und dann gucken wir mal, ob wir noch mal weiter im Norden ein bisschen eine Welle finden. Die Sache ist, du wärst ja sogar in der Theorie jetzt vorbereitet gewesen, zumindest ein bisschen. Du hast dich ein bisschen darauf vorbereitet. Das ist jetzt nicht, sag ich mal, der Once-in-a-Lifetime super Trip nach Frankreich, sondern fast schon so das obligatorische, ich fahre nach Frankreich jedes Jahr. Ich fahre den Max besuchen. Genau. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch für dich immer so gewesen und es wird wahrscheinlich den meisten ZuhörerInnen so gehen. Man ist einfach, wenn man nicht viel paddelt, eigentlich K.O. Und wenn man nicht viel Sport macht, auch so nicht so richtig fit auf dem Board. Ja, ich würde gar nicht sagen, dass ich wenig Sport mache. Ich gehe ja viel Riversurfen. Wir haben ja viele Berge bei mir zu Hause. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich so generell unfit bin. Das Problem ist einfach nur, das Paddeln kommt mir vor, so eine andere Belastung ist. Und ja, jeder kennt das von den letzten Trips. Wenn du nicht am Meer wohnst, du kommst ans Meer und hast vielleicht auch in der Theorie, weißt du, wo du sitzen möchtest, aber du hast keine Chance, weil du gar nicht dorthin kommst, weil einfach die Arme aufgeben, beziehungsweise du einfach nicht surffit bist. Du bist vielleicht fit, bist ein sportlicher Typ, aber du bist einfach nicht surffit und das ist das große Problem. Und da habe ich eigentlich dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr angefangen, da ein bisschen was in die Richtung zu machen. Mhm. Und ja, wie geht's dir da? Du wohnst am Meer, du glaube ich hast da kein Problem mehr mit Paddeln, oder? Ich habe eigentlich nicht so ein großes Problem mit Paddeln. Das Einzige, was ist natürlich, wir sind dann auch relativ häufig irgendwie unterwegs oder in Deutschland und es gibt mal Phasen, wo man vielleicht auch mal krank war, wo man einfach nicht ins Wasser kommt und sobald das der Fall ist, merke ich das auch sofort wieder. Also es gab jetzt auch schon wieder irgendwie 8 Wochen dieses Jahr, wo ich nicht im Wasser war, dann komme ich zurück. Du fängst natürlich nicht bei Null an, wenn du das ganze Jahr über paddelst, aber wenn man dann auch so nichts macht, habe ich das Gefühl, rostet man relativ schnell ein. Jetzt ist die Paddelpower, die Schultern, das eine.
Und das andere ist aber, finde ich, die Flexibilität. Flexibilität und der Rücken Und, kommt mir. ja, stimmt, wenn du die ganze Zeit irgendwie im Hohlkreuz da liegst am Surfboard, das ist halt einfach schon eine sehr ungewohnte Bewegung oder ungewohnte Position, in der man ja eigentlich doch als Surfer sehr viel Zeit verbringt. Ja. Weil wie viel Zeit verbringen wir stehend und wie viel Zeit verbringen wir liegend in dieser Position jetzt, ja. Auf jeden Fall, wir waren vor 2 Jahren Malediven und da kurz davor haben wir dann gedacht, na, vielleicht sollte ich doch was machen, damit ich dort ein bisschen fitter bin und habe dann angefangen, schwimmen zu lernen. Also ich kann schon schwimmen. Seepferdchen. Aber jetzt schwimmen zu lernen im Sinn von wirklich Bahnen schwimmen und das eher mehr auf Ausdauer zu machen, damit einfach meine Arme nicht so wie Pudding sind. Ja. Das hat dann ganz gut funktioniert. Meine Frau ist Schwimmlehrerin, die ist früher britische Meisterschaften mitgeschwommen und die hat mir dann da mal einen Intensivkurs gegeben. Das war sehr anstrengend. Das glaube ich, weil wenn man es richtig machen will. Ja, voll. Und die war da sehr genau mit mir, die hat da kein Blatt vor den Mund genommen. Super. Ja. Und es hat aber dann doch sehr lange gedauert, bis ich eigentlich den Benefit dann umsetzen habe können, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. Und vor allen Dingen ist es dann, wie gesagt, das eine ist die Paddle-Power, dass man sich halt hinsetzt, zu Hause schwimmt, keine Ahnung, man kann ja auch ins Gym gehen, verschiedene Muskeln machen. Da gibt's ja auch wirklich Trockenübungen, die dem gleich kommen. Also es gibt so Übungen, wo du dann, keine Ahnung, so am Kabelzug die ganze Zeit solche Bewegungen machst, auch dann überm Kopf etc. Das ist jetzt alles nicht das, was so richtig viel Bock macht, aber das andere ist dann, wie ich eben schon gesagt habe, immer so ein bisschen auch die Flexibilität, vor allen Dingen auch die Flexibilität in der Hüfte. Die beim Pop-Up super wichtig ist. Und wenn du viel Sitz nicht machst und deine Beine, deine Knie jetzt auch nicht so auf 100% sind, dann kann das schon mal sein, dass vielleicht deine Arme mitmachen, aber du am Ende trotzdem irgendwie da so ein bisschen rumkrückst, weil du da nicht hochkommst. Ja, und das nächste ist auch ein Verletzungsrisiko. Umso unfitter du bist oder umso weniger du vorbereitet bist, umso größer ist natürlich auch die Gefahr, dass du dir irgendwas zerrst oder irgendwelche Probleme einfach beim Surftrip bekommst. Und ich finde es halt so schade, weil wir Surfer, wir investieren ja doch sehr viel Geld, Zeit und Liebe in diesen ganzen Sport. Und es ist ja nicht der most forgiving Sport oder die Lernkurve ist ja auch sehr, sehr flach. Manchmal ein Strich. Ja, manchmal kommt man vor, geht's nach unten oder ja, auf jeden Fall, man investiert so viel und ich glaube, dann ist einfach wichtig, dass man so gut wie möglich vorbereitet ist. Und ja, einerseits finde ich, das Schwimmen hat mir recht viel geholfen, dass ich da einfach Paddle-Power bekomme. Und es war beim vorigen Trip, wo ich herunten war, wo wir die erste Charge an Bord getestet haben, da war dann so, dass wir einmal eine Session gehabt haben, wo wirklich 1 Stunde zum Paddeln waren. Und ich bin normalerweise der Typ, der beim Rauspaddeln schon K.O. war. Und jetzt habe ich mir wirklich vorgenommen, dass ich so alle 2 Wochen einmal schwimmen gehe. Vorgenommen habe ich mir natürlich viel öfters, aber in der Praxis war es nachher einmal alle 2 Wochen, muss man ehrlich sein. Und das ist wahrscheinlich schon übertrieben. Na, aber einfach regelmäßig schwimmen gehen, da geht, ich weiß nicht, ich mache dann so nur Kraulen. Ist auch wahrscheinlich am sinnigsten, ne? Ja. Kommt der ganzen Sache am nächsten. 2 Kilometer und habe da so einen Poolboy zwischen die Füße. Also da geht's mir wirklich nur darum, um die Arme. Ja. Ist natürlich jetzt für das normale Schwimmen jetzt nicht ganz vorteilhaft, wenn man nur das eine macht, aber mir geht's da wirklich nur darum, dass ich Paddle-Power bekomme. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass ich eigentlich wirklich Paddle-Power habe und dass ich auch, wenn es sein muss, so 1 Stunde ziemlich durchpaddeln kann. Ja. Und das hat mir dann aber auch Confidence gegeben, weil es war schon ein großer Tag, ein schwieriger Tag. In Frankreich, du kennst das, du hast das ja vor der Haustüre, wenn das dann doch ein bisschen reinballert, dass man dann auch schwierig rauskommt und so und sich dann doch gerne mal unwohl fühlt. Aber mir kommt vor, durch das, dass ich Paddle-Power gehabt habe und gewusst habe, okay, meine Schultern geht's gut, war ich auch viel mehr confident. Und ja ich glaube, das ist the way to go. Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade dieses Confidence-Thema ist auch was man nicht zu sehr außen vor lassen sollte, weil gerade wenn man sagt, okay, man fährt, selbst wenn es in Anführungszeichen nur nach Frankreich ist, hier runter und es sind große Tage, dann sollte man auf jeden Fall fit sein. Man sollte auch irgendwie das nötige Selbstbewusstsein mitbringen. Nicht im Sinne von das Vortäuschen, dass man das hat, sondern auch wirklich zu sagen, okay, ich fühle mich sicher, ich kann das, ich krieg das hin, ich habe die nötige Power, wenn ich ein bisschen rausgezogen werde, da vielleicht auch gegen anzukämpfen oder ich weiß, wie ich da rauskomme. Ich habe das vor ein paar Folgen schon mal erzählt. Vor 3 oder 4 Wochen ungefähr war das, dass an 2 aufeinanderfolgenden Tagen 2-mal Leute mit dem Hubschrauber aus dem Line-Up gezogen wurden, mitten im Sommer, weil die Strömung doch so krass war. Einmal eine Zweiergruppe und einmal eine Person alleine. Da dachte ich auch schon so, das ist dann schon irgendwie auch ein bisschen unangenehm, vor allen Dingen,
oder wäre mir ein bisschen unangenehm, wenn mir das passieren würde, nicht weil ich mir dafür zu schade bin, mich retten zu lassen, aber weil es dann doch auch irgendwie nochmal so einem so zeigt, okay, krass, man muss ja doch auch echt richtig aufpassen und vielleicht war man doch nicht ganz so fit oder man hat das doch nicht so ganz verstanden und vor allen Dingen, wenn man oben an der Wasserkante steht, guckt sich an, wo paddel ich gleich raus und sieht in der Sekunde, wie so ein Hubschrauber jemanden runterlässt, um jemanden hochzuholen, weil er gerade rausgezogen wurde. Ja, wir sind trotzdem rausgegangen, hat alles gut geklappt. Wir waren confident, es hat funktioniert und wir haben ja schon viel in der Folge oder in dem Podcast hier auch über Surf Companions gesprochen und in den Surf Companions Büchern wird einiges abgedeckt. Es gibt verschiedene Sachen. Es gibt Surfskate-Kurse. Es gibt auch ein bisschen sowas Yoga-mäßiges. Und es gibt vor allen Dingen aber auch natürlich diese beiden Bücher für Beginner und für Fortgeschrittene, wo richtig viel Technik drin ist. So, die Technik kann man dann natürlich anwenden, wenn man im besten Fall ins Line-Up gekommen ist und wenn man die nötige Power noch hat, um dann wirklich eine Weile auch mal anzupaddeln. Ja, das ist ja auch das Positioning, oder? Du brauchst, damit du hast vielleicht in der Theorie Ahnung, wo du sitzen möchtest oder du siehst, wo du sitzen möchtest, aber du hast vielleicht gar nicht die Kraft, dass du dann wirklich schnell dorthin kommst. Und dafür, glaube ich, muss man sich einfach vorbereiten und dafür braucht man einfach ein bisschen Paddelpower und da, ja, komplett einfach die komplette. Ja. Ein bisschen Routine Palette. Mit allem, glaube ich. Das ist natürlich auch was man nicht einfach mal so macht. Und dann ist es, glaube ich, eine Kombi aus Trockenübungen und Übungen im Wasser selber, beziehungsweise auch einfach Zeit im Wasser. Und du hast ein bisschen geguckt, okay, was gibt's verschiedene Programme, was gibt's verschiedene Apps, da gibt's wirklich verschiedenste Sachen und bist über eine App gestolpert, die wir beide auch gerade ausprobieren. Ja, wir sind noch ganz am Anfang, sind wir eigentlich. Ich noch mehr am Anfang als du, weil ich mich direkt super verletzt habe und mir in die Hand geschnitten habe, sodass ich nichts mehr mit meiner Hand machen konnte, weil das immer wieder aufgegangen ist, weil es so eine blöde Stelle ist, aber du hast schon vielleicht 2, 3 Workouts mehr gemacht. Ja, ich habe das schon ein bisschen getestet. Surf Strength Coach ist das von Chris Mills. Ich habe auch ein Interview gemacht mit Chris Mills, das können wir dann danach noch reinschneiden oder wir machen es als separate Folge, das schauen wir dann. Auf jeden Fall ist das eine App, wo du verschiedenste Workouts hast. Also von Anfänger-Workouts oder Beginner-Workouts bis wirklich Pro, von 12 Wochen Plänen oder einfach nur Single-Workouts, Breathing-Workshops, alles Mögliche. Und ich habe dann einmal angefangen, dass ich mir einfach so die Free-Sachen schaue. Und habe dann gleich einmal den ultimativen Muskelkater abgeholt, weil ich da 2, 3 Mal so ein Workout gemacht habe. Und habe mir gedacht, jawohl, das ist das Richtige. Und habe dann eben mit dem Chris das Interview gemacht und ja, war sehr interessant, was er da zu dem Ganzen sagt. Und ja, dann haben wir 2 entschieden, dass wir uns mal so ein 12-Wochen-Programm einfach mal den Selbsttest machen. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich glaube per se, dass ich eine gute Paddle-Power habe. Ich glaube, dass meine Pose, also meine Körperhaltung jetzt nicht optimal ist und ich bin mir zu 100% sicher, dass es viele Sachen gibt, gerade auch unabhängig von der Paddle-Power, vom Stance und von der Flexibilität, wo ich auch manchmal merke, dass meine Hüfte nicht mehr so gut ist, wie sie mal war. Dadurch, dass ich viel gebouldert bin, war meine Hüfte eigentlich immer relativ weit offen und ich konnte viel machen, aber irgendwie nach meiner Knie-OP bin ich dann nie mehr so richtig reingekommen, nicht mehr so, wie es halt vorher war und das merke ich auch manchmal noch, gerade wenn ich dann irgendwie längere Pausen habe, dass ich manchmal das Gefühl habe, selbst bei einer Trockenübung, das muss eigentlich so geschmeidig sein, dass du den vorderen Fuß zwischen die Beine bekommst und manchmal ist das schon mit so einem dann hast du das Gefühl, alles quietscht und knackt und kracht. Du bist ja mittlerweile auch über 30. Ich bin 30, also ja. Bisschen drüber, aber ja, wir haben das Ganze angefangen. Ich habe bis jetzt, wie gesagt, erst ein Workout gemacht. Das hat mich gut abgeholt. Ich finde es vor allen Dingen super cool, dass es neben diesen aktiven Workouts auch ja quasi Rest Days gibt, aber wo man halt auch irgendwie an verschiedenen Partien arbeitet, mit irgendwelchen Bällen, wo man dann verschiedene Knoten versucht zu lösen, etc. Also, und auch so ein bisschen Stretching dann an den Rest Days macht. Ja. Du machst jetzt das Surf Athlete 12 Week. Aber du machst das mit Bodyweight, oder? Ja, genau. Und ich mache das normal. Ich habe mich sogar extra wieder im Fitnessstudio angemeldet. Nach 10 Jahren Abstinenz im Fitnessstudio bin ich wieder zurückgekommen. Das ist sehr schräg. Ja, aber es ist cool. Also mir taugt's. Ich bin echt voll motiviert momentan gerade. Es ist dann auch ich weiß nicht, hast du dann auch diese Cardio-Days dabei?
Sind dabei, ja. Ja. Aber soweit bin ich, wie gesagt, noch nicht gekommen. Okay. Ja, ich bin jetzt beim ersten Cardio-Day bin ich stehen geblieben und bin zu dir gefahren und Zuerst mal ins Auto gesetzt für 1700 ja, Kilometer. genau. Wollte den Cardio-Day hier im Wasser machen, aber ja, No chance. on Standby. Ja, die Sache ist, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Einmal natürlich, weil ich immer denke, braucht man das wirklich? Muss man nicht einfach nur viel surfen? Und dann denke ich mir, okay, das gilt jetzt vielleicht für mich und ich komme auch weniger ins Wasser, als ich mir manchmal eingestehen will, aber gerade wenn man halt irgendwie landlocked ist und runterfährt oder hochfährt, wohin auch immer, sich ins Auto, in den Flieger setzt, um an die Küste zu kommen, dann verbringt man einfach nicht so viel Zeit im Wasser, als dass man das, glaube ich, easy kompensieren kann. Also ist man, glaube ich, gezwungenermaßen in der Position, sagen zu müssen, okay, in meinen Tagen, wo ich nicht im Wasser bin, tue ich was, damit ich im Wasser alles aus mir rausholen kann. Und in Vorbereitung zu dieser Folge hast du natürlich das Interview mit dem Cris erzählt, da kannst du vielleicht auch gleich nochmal 2, 3 Sachen zu sagen. Allerdings habe ich auch mit einem Freund von mir gesprochen, mit dem Rillin, der war auch hier das ein oder andere Mal schon im Podcast und hat über seinen Malediven-Trip gesprochen. Da meinte ich, Rillin, wie war das denn eigentlich, als du auf die Malediven geflogen bist? Da hast du doch auch irgendwie so ein Programm gemacht. Und dann hat er mir erzählt, dass er auch vom Cris das 12-Week Bodyweight-Programm zu Hause gemacht hat, weil er einfach dachte, scheiße, ich mache den Trip, vermutlich den Trip meines Lebens und vielleicht mache ich den nur einmal. Wenn ich jetzt auf die Malediven fliege, das nicht hinbekomme, da Wellen zu bekommen, weil ich nicht flexibel genug bin, weil ich nicht genug Paddle-Power habe, dann werde ich mir das nicht verzeihen. Dann hat er angefangen, dieses Programm zu machen, hat das durchgezogen. Ich habe das damals, er hat das auch immer auf Instagram gepostet, so ein bisschen verfolgt und dachte, so, Mann, der gibt ja wirklich Gas. Er fand es wirklich überragend, hat auch gescored, ist trotzdem, wenn ich das so richtig im Kopf habe, eine Woche ungefähr früher auf die Malediven geflogen, um sich trotzdem einzusurfen. War dann einfach vor dem Boattrip. Vor dem Boattrip, genau. Okay. Und ist dann quasi aufs Boot und hat gesagt, okay, dann war er quasi ready to score. Wahrscheinlich immer noch nicht so ready, wie wenn er die Wochen, Monate vorher tagtäglich im Wasser verbracht hätte, logischerweise. Ja. Aber es ist ja, geht ja nicht darum, das Beste zu machen, sondern für jeden das Beste rauszuholen. Und ich glaube, es ist einfach, man muss es halt eingestehen, wenn man nicht am Meer wohnt, du kannst nicht die Paddle-Power haben, die jemand hat, die oder einfach auch die Routine, die jemand vom Meer hat oder die jemand hat, der am Meer wohnt. Das ist, aber du kannst dich trotzdem vorbereiten und ich wünschte mir vor unserem Malediven-Trip, dass ich das auch mal gemacht hätte und dass ich auch früher mit dem Schwimmen angefangen hätte. Ich finde Schwimmen, das wird mein Cardio sein. Mhm. Also ich glaube, ich habe jetzt nur den Cardio-Day noch nicht so genau durchgelesen, aber er gibt's ja nicht so genau vor. Du kannst eben alles machen, was du möchtest, aber meins wird Schwimmen bleiben. Also ich finde das Schwimmen extrem gut. Es ist einfach auch, du kannst halt einfach, ich bin da ziemlich reingekippt in das Schwimmen, das taugt mir. Aber zusätzlich eben dieses andere Fitness, es geht sehr viel um Core-Workout, also sehr viel, Stabilitätssachen und so, viel auf Bällen und mit Gummibändern und so. Und ich finde, es macht richtig Spaß. Es ist natürlich sau anstrengend, vor allem wenn man es nicht mehr gewohnt ist am Anfang, muss man den inneren Schweinehund brutal überwinden. Ich kenne das nur von früher. Ja. Aber es wird dann irgendwann leichter. Und am besten ist es zu zweit trainieren. Aber du bist ja in Frankreich. Ja, und es ist für mich auch nicht so easy. Ich muss sagen, Cardio, ich weiß gar nicht, ich wollte auch schon immer mal wieder hier anfangen zu schwimmen. Ich bin selber früher auch viel geschwommen und bei meiner Frau ist ähnlich wie bei deiner Frau, die ist auch Wettkampfschwimmerin gewesen. Hier ist es, finde ich, super schwierig, weil eigentlich ist es perfekt, weil du hast viel Strömungen und musst halt immer ein bisschen gucken, weil du eigentlich auch nur theoretisch im Badebereich schwimmen darfst, weil ansonsten die Lifeguards kommen und dich da rauspfeifen. Ich meine, du kannst in der Theorie dir ja auch Flossen anziehen. Ich glaube, dann darfst du sogar in diesem erweiterten Bereich und dann kannst ja nur die Arme benutzen. Aber das finde ich zum Beispiel so im Süden hier mit den ganzen Buchten ein bisschen cooler, weil du da auch häufig ein bisschen weniger Strömung hast. Ich finde jetzt gerade oben in Leland ist halt häufig so, du siehst halt immer genau, wo die Rip rausgeht, wo du rausgezogen wirst. Das ist ja eigentlich gut. Theoretisch hast du da gefühlt so eine Gegenstromanlage und kannst einfach auf der Stelle versuchen zu paddeln. Allerdings ist mir auch aufgefallen, wenn du müde wirst, dann holt dich der Hubschrauber. Lass dich einfach rausziehen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass für mich auch die Abwechslung irgendwie geil ist, weil dadurch, dass ich viel surfe, habe ich sowieso immer das Gefühl, gerade auch mit einem Workout und wenn ich dann, ich sag mal im Schnitt vielleicht 3-mal die Woche surfen bin, dass meine Schultern schon genug beansprucht sind. Zumindest fühlt sich das für mich so an, dass ich trotzdem
laufen gehe, ich werde jetzt die Tage hier nochmal laufen, dass ich immer wieder aufs Fahrrad steige. Und das sind auch Sachen, die ja auch andere Pros machen. Also ich sehe zum Beispiel auch die Flowens-Brüder, die dann schon mal irgendwie angefangen haben, Rad zu fahren, gerade in den Zeiten, wo sie nicht surfen konnten. Und dann die natürlich wieder auf einem anderen Level einmal um Oahu herum und volle Pulle Gas. Ja, ich glaube, da muss jeder ein bisschen das finden, was einem beim Cardio Spaß macht. Also Spaß unter Anführungszeichen, weil Cardio macht natürlich nie so 100%ig Spaß, finde ich. Aber ja, da gibt's verschiedenste Sachen, die man machen kann. Bei uns im alpinen Bereich kann man ja genauso gut Skitouren gehen im Winter oder ja, Trailrunning, solche Sachen. Du kommst zum Skitouren gehen im Winter? Ja, ich bin richtig aufgeregt. Ist das jetzt ein Versprechen, dass du kommst? Ist ein Versprechen. Okay. Auf jeden Fall. Aber machen wir auch ein Video. Mir ist noch was eingefallen. Und zwar, als ich, wenn ich mal Tage hier habe, wo man viel Zeit auf der Welle verbringt. Es gibt ja echt dann doch ein paar Tage, wo man sich gefühlt eine Welle nach der anderen abholen kann. Da hatte ich auch schon Sessions, wo ich das Gefühl hatte, meine Beine sind K.O. Da waren es gar nicht die Arme, weil irgendwann hast du raus und es gibt die wenigen Tage, wo es relativ clean bricht. Du hattest einen Teil dieser Tage, du saßt da, 3 Paddelzüge gefühlt und du bist da. Aber irgendwann, Wave Garden in France. Aber irgendwann hatte ich dieses Gefühl, meine Beine kommen auch nicht hinterher. Und ich glaube, das ist was ich mir so ein bisschen daraus verspreche. Also einmal, dass meine Beine nochmal wieder back to business kommen. Deswegen fände ich eigentlich auch Laufen und Radfahren irgendwie auch ganz cool zusammen. Aber auch eben diese Rückensachen. Ich merke das immer wieder, trotz dass ich viel paddel. Ich habe gar nicht mehr so, dass mein Bauch irgendwie oder meine Brust sich irgendwie verspannt anfühlt, aber vor allen Dingen mein unterer Rücken. Und wenn ich dann jetzt hier noch im Bus penne ein paar Tage und dann auch irgendwie nicht so richtig viel Schlaf bekomme, dann habe ich schon wieder das Gefühl, deswegen sehe ich auch so ultra fit aus, dass ich 100 Jahre gealtert bin. Ich glaube, das sind so die Sachen, Hüfte, Beine, unterer Rücken, die ich mir verspreche, von dieser App so ein bisschen anzugreifen. Die App macht es halt einfacher. Du hast ja dann einen Trainingsplan vorgegeben. Ich kenne das von früher. Ich habe leistungsmäßig American Football gespielt und wenn du keinen sauberen Trainingsplan hast, dann ist man doch immer verleitet, dass heute mache ich ein bisschen weniger, weil es zwickt ein bisschen. Ja. Und wenn du halt einen Trainingsplan hast, dann heißt es halt wirklich, okay, diesen Trainingsplan muss ich machen und den muss ich auch fertig machen. Und genauso wie du gesagt hast, eben unterer Rücken und so Sachen, das sind genauso Probleme auch von mir und da erwarte ich mir auch von der App, dass ich da einfach stabiler werde und da weniger Schmerzen habe dann, weil bei mir ist dann schon auch ab und zu wieder so, dass ich das dann einschießt und dann geht gar nichts mehr und ich möchte einfach so fit wie möglich wieder sein. Und mit den Beinen genau das Gleiche. Beim Riversurfen, benutzt halt doch eigentlich viel die Beine, aber es gibt dann schon, wenn wir so Wochenenden haben, wo wir wirklich viel surfen und auch auf wirklich druckvollen Wellen, dann sind schon mal die Beine richtig K.O. In Berlin habe ich mal nimmer Stiegen steigen können, weil ich so komplett fertig war. Also Stiegen auf Deutsch sind Stufen. Ach so, sorry. Können wir bei mir einen Untertitel machen? Wir versetzen das dann. Ja, wie gesagt, ich bin auch ein Fan davon, dass man einen fixen Trainingsplan hat, weil ich glaube, ansonsten geht's, glaube ich, zumindest vielen Leuten so, eben wie du gesagt hast, man macht mal hier, man macht mal da, man macht mal ein bisschen so und ein bisschen davon und ein bisschen hiervon, aber am Ende des Tages folgt man dann nicht so einer roten Linie und ich glaube, dass es dann, egal ob es jetzt die App ist oder andere Fitnessprogramme, dass es einfach manchmal sinnig ist, einfach auch mal dran zu bleiben und Gas zu geben. Und die andere Sache, die auch ich mir nochmal zu Gemüte führen muss, da gibt es so eine Sache, ich habe die heißt Fix Your Pop-Up. Fix Your Pop-Up? Ja. Ich weiß auch, dass ich viele Wellen dann doch bekomme und dann da irgendwie rumkraxel, weil ich da drauf hänge und irgendwie dann dauert es irgendwie gefühlt 3 Sekunden, bis ich die richtige Position habe, bis ich wieder tief stehe, Chest over Front Knee, so wie wir das auch bei Daniel in Surf Companions gelernt haben. Und ich habe ja dieses Video-Coaching auch mal mit Daniel gemacht und dann sieht man das auch relativ genau. Ich mache den Pop-Up, ich bin relativ schnell oben, aber dann stehe ich irgendwie so kerzengerade und denke, ich weiß auch gar nicht, was in meinem Kopf dann abgeht, warum ich so stehe und dann gehe ich erst wieder runter. Und super häufig ist es aber halt so, dass in der Sekunde, wo ich oben bin, schon so viel passiert, dass ich keinen Speed generieren kann, dass ich irgendwie das Gleichgewicht nicht gut verlagern kann, dass man dann häufig einfach die Section nicht bekommt oder hinfällt oder was weiß ich was. Und das ist irgendwie was ich echt schwierig finde, muss ich sagen, weil ich einfach auch jetzt, wo ich hier bin, keinen straighten Plan folge, sondern das einfach immer mache. Das ist aber so krass in meinem Kopf, dass es manchmal, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Manchmal eier ich da so rum auf dem Board, das verstehe ich nicht. Sobald ich stehe, ist alles easy und der Pop-Up ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht.
Aber er könnte besser sein. Gerade wenn es stressige Situationen sind oder ich am Ende nicht mehr kann, dann ist so, hä? Und dann stehst du da irgendwie so ganz komisch oder hängst so halb komisch auf deinem Board. Und da habe ich einfach gemerkt, das fällt mir unfassbar schwer, das gerade wieder hinzubekommen, weil ich das Jahre in Anführungszeichen noch einfach falsch gemacht habe. Ja, geht mir ähnlich. Also das wäre sicher auch was ich immer nur ein bisschen angefangen habe von der App, ist dieses ganze Breathing-Workshop und so. Einfach Luft anhalten, oder nicht einfach nur Luft anhalten, aber er hat ja da auch einen Kursplan, den mache ich nebenbei noch. Mhm. Und das finde ich auch sehr interessant, wie man atmet. Also dass man halt, ich glaube, wir atmen einfach teilweise falsch oder wir können einfach anders atmen, um einfach mehr Sauerstoff reinzubekommen und so. Da bin ich zwar erst ganz am Anfang, aber ich denke mal auch, dass das wieder ein Confidence-Ding ist, oder? Wenn du weißt, du kannst 3 Minuten deine Luft anhalten und in einer stressigen Situation ist es vielleicht noch ein Drittel, dass du sagst, okay, du kannst, lass es 40 Sekunden sein, aber selbst wenn ich 40 Sekunden die Luft anhalten kann, nach einer stressigen Situation, also nach dem Surfen, dann hast du einfach so viel mehr Confidence, du weißt, okay, es ist okay, auch wenn es mich mal ein bisschen nach unten drückt oder so. Ja. Ich glaube, das ist auch the way to go, wenn man mal ein bisschen größere Wellen surfen möchte. Ja, und auch so, ich meine, man kann auch immer mal so an in Anführungszeichen kleineren oder mittelgroßen Tagen auch mal so irgendwie ein doofes Wipeout irgendwie hinnehmen. Und ich glaube, also wir werden das Ganze jetzt einfach ausprobieren über die nächsten Wochen, im besten Fall Monate und im besten Fall oder im allerbesten Fall bleibt man ja auch danach wirklich dran, wenn man sich das anguckt, ist auch irgendwie mal witzig. Ich finde, es ist gar nicht schwierig anzufangen. Es ist viel schwieriger dran zu bleiben. Ja, der erste Schritt ist schwer, der erste Schritt aus der Treppe, aus der Tür raus, sei es, um ins Auto zu steigen und zum Gym zu fahren, ob zum Strand zu gehen, bla 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 bla, ist super schwierig. Aber was ich noch schwieriger finde, ist einfach dann konsequent dran zu bleiben und einer gewissen Konsistenz, mit einer gewissen Konsequenz einfach dran zu bleiben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, keine Ahnung, 3-mal die Woche, 4-mal die Woche, wie viel Zeit ich mir auch einräume. Und dann glaube ich auch, dass es besser ist, wenn man nicht eben sagt, ich mache jetzt 6-mal die Woche Workout, weil das auch nicht gut ist für den Körper, sondern wenn man das langsam und sukzessive steigert. Genau. Er hatte da auch Programme, die eher dafür sind, wenn man jetzt davor nicht viel Sport macht, und Programme, die dafür sind, wenn man viel Sport macht. Er hat das Fix My Pop-Up, es gibt auch Shoulder Endurance, glaube ich, oder Paddle Endurance. Ja. Also es gibt verschiedene. Schaut sich die App mal an. Wir haben einen Link in den Shownotes. Und damit nicht nur wir beide davon ein bisschen berichten, wie das ist, blenden wir jetzt noch mal kurz das Interview mit Gerwin und Cris ein und hören mal, was die beiden noch darüber gesprochen haben. Hello and welcome back. Chris Mills with me today from Surf Strength Coach. It's an app and you do training programs and all sorts of stuff to get you better at surfing. Thank you for having this meeting with me today, having this podcast today with me. How are you? I'm good, man. Thanks for having me on. And the Surf Athlete app, surfstrengthcoach.com is the website. App is in Google Play and Android, the Surf Athlete app. And stoked, man. I appreciate you inviting me on for a chat. So, Chris, who are you and where do you come from? How did it all start? Yeah, dude. All right. The synopsis, succinctly. I'm originally from Florida, born and raised Florida. More recently, the last 10 years I've spent between Australia and Indonesia. As we're recording this, I'm actually completely landlocked in the surf devoid state of Texas. Actually, they have a little surf on the coast and they do have the wave pool. And so started surfing off and on when I was young, more so through high school, mostly skateboarded, played soccer, started surfing a lot again in college and after college. But I had always been involved in various water stuff, grew up on the water, boogie boarding, body surfing, getting into surfing from a hand-me-down surfboard. But I'd always come back and forth, leave surfing for a while, come back. And then even in my later years, going to college in Florida, I would do Central America surf trips. I'd go live in Central America for a month or 2 months or 4 months or whatever. But then come back to the States and not surf or much at all for a series of months, sometimes a year, with 1 or 2 surfs in between there. So at the same time,
I was also becoming a personal trainer and started doing more strength and conditioning work, and then also rehab, and just started trying to mesh the two fields of me having an interest in surfing, but also athletics and performance and rehab. I've always been training and into fitness of various aspects. So just start trying to put it together. And so really the culmination of now being the app and the website just kind of came about because I've had a long list of severe orthopedic injuries, low back, neck, shoulder surgeries, ankle surgeries. And all from surfing No, most from like shoulder dislocations from boxing, broken ankles from skating, neck mostly from surfing, low back from just trying to be as buff as possible in my early 20s and like some deadlifts gone wrong. Okay. But then, like you take that back and combine it with surfing, like, yeah, there's a lot of stuff I still have to stay on top of. But then at the same time, I was going on surf trips for long periods of time, but then not surfing for several months. So like even right now, I surfed in June and beginning of July. I probably won't surf again, honestly, until October. Okay. So like I have to find some way to not only keep myself physically engaged, like movement, I'm kind of addicted to movement in a sense, but I have to do something so that when I get in the water, I'm not just some flailing puddle of weakness and fatigue, basically. Yeah, it sounds like a very similar problem we landlocked surfers in Austria, Germany, and Switzerland have. That yeah, you might have a surf session there and there, or a surf trip planned for at some point of the year, but we're not constantly living at the sea, so we're also not surfing every day. That's it, man. And yeah, I think we're lacking in a few things. Down here in southern Germany and Austria, also Switzerland a lot. We have a big river surfing scene or a big stationary wave riding scene. So there is a skill there for how to handle a board and stuff. But yeah, I think going on a surf trip, you want to be as fit as possible. We talked earlier before we recorded about the wave count. And yeah, it's all about the wave count. If you go on a surf trip, you don't want to just surf 3 waves on a day. So you want to maximize the waves you surf. And that's it, man. If you're on a surf trip and it's pumping, I would be angry and frustrated with myself if my body wasn't able to surf when it was good. Like I'm that type A, driven, like, let's go hard, let's go now. And so like even with injuries, like if I'm injured and can't surf, mentally and emotionally, it's really hard for me. So when it comes to surf trips, and again, like if I haven't surfed for 4 months and I'm going to be in Indonesia for 2 months, I'm going to surf as much as I possibly can. And that's where the baseline fitness, like people, only in recent years, when I first started out doing the surf fitness thing, I would get shit on all the time by people. Like there wasn't this connection in the world of surfing that fitness supports surfing. It was this just surf. That's true in a sense. Surfing is generally the best type of energy system conditioning for surfing. Meaning like it's in a way for sure, yeah. In terms of tapping into those energy demands and the time under tension, surfing is ideal. There's other ways we can do it really successfully, which is in the app. And like you said, you started swimming a lot. All that stuff is super beneficial. But for most of us, surfing all the time isn't an option. We're landlocked. For us, No. And so we have to find a way that we're able to make sure our body is capable energetically, endurance-wise, movement-wise, of what suddenly surfing 4 to 6 hours a day requires. And so why not get into some fitness prior to a surf trip just so you can essentially surf more? It makes sense to me. Yeah, no, completely. It makes sense to me as well. Last year we went to the Mentorways, and before that I started swimming, but the problem was that I first had to learn the technique, like how to properly swim length and everything. So it didn't benefit me as much as it would benefit me now. I noticed now that in spring I was in France and kept on swimming, and I noticed, okay, now I can actually paddle. Dude. But still... You've nailed it
on the swimming. You nailed it on the swimming. So like, without jumping straight into like trip preparation, people need to understand when I say energy demands, what I mean is in the water, your cells, literally the cells within muscle tissue, have to create energy for contraction. And so suddenly we're surfing for maybe a 2-hour session. But if you're on a surf trip, you're probably doing that 2 or 3 times in a day. So that is sustained energy demand. And swimming is a really, really beneficial way to start creating this baseline endurance capacity. Yeah. This whole kind of systemic, my cells can create energy and sustain work for prolonged periods of time, and it helps recovery. So honestly, man, as a baseline, like if not everybody can swim, swimming's probably ideal. A row machine, I personally prefer a row machine. An airdyne bike, sometimes I even jump rope, but for those sustained durations, just to really work on that kind of base level cardio. Yeah, I think it's good. And I also like to be in the water, just like try to be as streamlined as possible and all kind of stuff. Sure. But I felt like, I needed, or I wanted to do a little bit more. And then I found your app and we got in contact, and now I've done a few workouts which you have on the app, and I really like it. I used to train a lot when I was younger, like you said, in the 20s when we were stupid and lifting heavy weights and ruining our backs. Yes. But now it's funny because I'm in the same gym as I was 10 years ago, and they're all muscle heads. They're all lifting big weights and stuff, and I'm now laying on the floor and doing all the exercises you give me, and they all look at me kind of like, what are you doing? You know, they're all like weightlifters and bodybuilders and stuff, and they have never seen workouts like you have them in the app, which I find quite funny. Yeah. But I really like it, and I feel like as a trip preparation, which as a landlocked surfer, most of the time of the year you prepare for a trip. I want to try it out. Max is gonna go with me. He's gonna try a workout as well, and then let's see where it takes us, and if we come back stronger than for the next trip. I think it's all about, again, getting yourself to just a better level of fitness to then get on the trip. Because it's just going to be longer surf sessions, but it also really comes down to recovery. So like, you get it, man. If you're in the mental wise for 10 days, it's let's surf as much as possible. But then in that trip, generally is kind of built-in rest days, meaning like the wind's up and it's kind of shit, so you don't surf in the afternoon and a storm blows through. So you kind of have built-in rest time, but hopefully you don't want to have to rest. Hopefully not. But like statistically speaking, like when we're running all these trips, we're either like motoring one afternoon or some storm cell blows in and like everything. So you're just like, all right, I'll kind of have a down day. Yeah. But if you can come into a trip with better fitness, you just don't require as much recovery per se. Like your operating capacity is higher than normal. And so you're not hitting those thresholds where your body just gets really, really worn down. So like I can do all sorts of trip prep and I'll still get fatigued a bit, but the next day I'm good to go again. You know what I mean? Like maybe later in the afternoon, I'm a little tired. I just paddled for 2.5 or 3 hours, but the next morning I'm ready to go again. That's what it comes down to. Yeah, I think so too. You don't want to be already tired on the first paddle out. We go a lot to France, and France, it's always a hard paddle. It's never easy. So you don't want to be the tired on your first paddle out. And then, as you say as well, you don't want to have a rest day because your body is tired. If you have to do a rest day, then it's because of the weather or the waves or something like that, but not. Exactly. And also I think injury prevention. If your body is ready to do all that stuff, then you're less likely to get into an injury, and you really don't want to get injured and then miss on 7 of the 10 days in the mental ways or something like that. Dude, you're exactly right, man. So I will say specifically within the app, we are going to release a specific surf trip preparatory program, probably end of August. Okay, cool. With that said, I'll go ahead and give you a bunch of specifics within the app that I recommend to people for surf trip prep. But I was, like you said, via injury prevention, part of my surf trip prep
all the time. I've got a history of some really severe neck injuries. Okay. And so part of my surf trip prep is actually extra neck training. Just to make sure I bring up kind of the durability of me to be able to sustain those postures, and more so the wipeouts. It's the wipeouts, the whiplashes that give me issue. Okay, so really? Even with surf, for sure. So even with surf trip prep, I think there's general baselines of like, let's make sure there's some endurance work, again, swimming, row machine, something like that. Tissue or muscle specific, pattern specific endurance work. So specific shoulder training, things around the shoulder girdle, paddling simulation. So we're tapping into specific tissues or movements that we need endurance on. But then also, if anybody has any type of pre-existing injury, part of their surf trip prep should be a little extra prehab for that injury. So it's usually shoulders, necks, and low backs for people. So yeah, it's something to be aware of, adding in a few extra weeks of some prehab oriented thing for a particular joint, just so it's a little more durable when you're suddenly thrust in to a bunch of surfing, way more volume of surfing than somebody might be used to. Yeah, definitely. I'm with you. Hey, so let's talk a little bit about your app. When did you start your app, and there's a lot of stuff in your app, and maybe we can talk a little bit about what is it all about. Cool. So it got started. I started a YouTube channel like 12 or 13 years ago, just talking about like some surf fitness. Like the original videos are crushingly embarrassing, but hilarious nonetheless. And I just stuck with it and had a blog and kept doing YouTube video, because this was in like the early days of YouTube and people still read blogs. Okay. And then I just continued it for years, and people started asking for some type of program. So we came out with a program that had a PDF and videos you could watch on the internet, back when people were still cool with just printing out PDFs to work out, which I kind of still wish that was the case, man. Oh, but yeah. Okay. The last time I worked out was 10 years ago, but I loved my printed out workout sheets. Yeah, dude. Yeah. Write your notes, what your reps were, failed it, 40 kilos at 8 reps. Yeah, dude, I miss it. Like the old school training journals. Yeah, I have to say, like, it was the first time for me using an app to work out and stuff, and I had to. Yeah. I think I'm at that age now where I had to work my way into the app a little bit to get used to it. Dude, it's totally true, man. It's totally true. So we came out with the PDF. Years progressed. I actually met my now business partners, who I will tip my hat to. Like everything we have done app wise is because of him. And he was like, let's make an app. We actually met in the Mentawais. Oh, okay, cool. And then we were both living in Bali. And he's like, let's make an app. I was like, nope. And then finally I was like, you know what? Fuck it. Let's do it, man. And that was maybe 5 years ago. And then now we have a business that is a surf app, and trying to navigate what people want. So again, like you and I just talked about, I'm cool personally with pen and paper working out, but now everybody wants an app that they can stream to their TV and record things and syncs with their Apple Watch. And so it's just been trying to figure out how to give an efficient workout to somebody while still having an app with like all of the bells and whistles that people want from a technology perspective nowadays. The app makes sense. I mean, yeah, I had to get used to it, but only because, I was so used to pen and paper, like you said. But while you do the workout, you listen to you explaining how to do that exercise and stuff. And it's really good because then you also have the video at the same time while I'm listening to you with my earpods. And I'm just, it's like you having your coach there just next to you. And then you say something like, okay, don't do this, don't do that. And I like it. I mean, I had to get used to it, but it's a good way to do it. It's probably in the end, it's way better than pen and paper. You get more out of it. So I like it. I appreciate that, man. And, we try to I come from the world of rehab meshed with
strength and conditioning. So like you may have noticed, I try to be really detailed, specific with exercises and how to do it properly and proper form and proper cueing. And so we try to give that in the app for people to have the most realistic experience of like training with somebody one-on-one, rather than you just see an exercise on YouTube and perform it. Like, it's all about really trying to dial it in so there is a benefit and a positive carryover for people, and just try to do it as efficiently as possible. Oh, it's done well. I like it. I like it a lot. So if you have the 5 steps to become a better surfer, or the surfer's path on your homepage. Yes. But number 1, we already talked, is the improving your paddling. What are the other steps? So this is where it could really kind of get individualized. So I had actually a difficult time with my business partner on figuring out this surfer path process, because it would be really different for an upper level intermediate surfer than a lower beginner or something of the sort. And so we kind of find, like, what are people generally lacking? If people are coming towards surfing kind of not for their first time ever, but they realize they really enjoy surfing, what are the things they probably need to work on? And so paddling is base level. Like, the majority of our time, even nobody needs research to know this, but there is actually research on this of competitive surfing, of how much our time in the water is spent paddling. And the large majority of our time is spent paddling. And so I just equate it Definitely. to like running with your arms. Like, I tell people, look, if you were to do a marathon, if you're like, Cris, I want to do a marathon in 3 months, we'd probably make you run a bit. It's the same thing with like surfing. If surfing is mostly paddling, it probably makes sense to do some type of conditioning that starts to reinforce arm endurance, shoulder endurance, scapular endurance, postural endurance, you know? So that's where like the Endless Paddling Endurance app or program comes into play really effectively. And then there's aspects where people, especially the older crew of surfers that have spent too long at a desk, generally their pop-up kind of goes to shit, just because a fluid pop-up really relies upon a high-functioning lower body, meaning the ankle moves, the knee moves, the hips move, and it actually requires a lot from the low back as well due to pelvis positioning. And so people usually either have a technique issue with their pop-up if they're kind of learning and figuring it out, or they learned wrong in the first place, or they're on the other end of the spectrum and they've surfed for a number of years, or they haven't surfed for a number of years and they spent too much time at a desk and they just can't get to their feet because of restriction. And so I think you're completely right. Like, number 2 is on your homepage is the perfect pop-up. And that's probably, if I would choose 2 points to where I would work on my surfing, is paddling and pop-up, because I think for river surfing, number 3, what you have on the homepage is like the essential surf skills. Through river surfing, I don't find that, of course you can always improve, but I feel quite safe in that sense. But definitely number 1 and 2, pop-up and paddling, that's something we don't do in the river much. And that's why, we need that, definitely. So for somebody like you, so in this surf trip prep program that's coming out, the first phase is generally what we call like general preparatory conditioning. So like GPP. So it's kind of like functional fitness in a sense. So what you could almost use to replace that at the moment would be the workouts from the pop-up program, maybe once a week or 2, or one of the workouts from either the body weight surf athlete or the surf athlete program. So the surf athlete's a 12-week with equipment. The body weight surf athlete's just body weight. Okay. Those initially are kind of like functional fitness training. It's not endurance work necessarily. There's some endurance work in there, but it's this general preparatory, let's start taxing the body in a bunch of functional movement patterns. Or like I said, you could use the pop-up program, because then there's technique in there and people can start thinking more technically about their pop-up movement, but it's a bunch of exercises that reinforce that ability.
And then after a few weeks of kind of like GPP, general preparatory phase, you'd move into kind of endurance specific. So within the app, I'd say get into the endless paddling endurance program and start doing the phase 2 or the phase 3 workouts because they're more energetically demanding. And that's where you're starting to tap into like the local tissue endurance for posture, local tissue endurance for paddling. So for example, like with swimming, most surfers are fairly strong with the pull stroke of a paddle stroke. In swimming, you hit that a lot, right? Yeah. The way the human body is structured, we're muscular wise, we're pretty strong with this pull, this paddle stroke. So people, they need endurance there, but generally where people are really weak with paddling is the recovery phase. So pulling the arm out and then reaching it back up overhead because it starts using all the posterior shoulder musculature and the muscles on the back side of the shoulder, back side of the body. Think of basically the antithesis, the opposite of sitting or slouching, right? We need to strengthen all those muscles because that's what's used specifically in the recovery phase of the paddle stroke and the reach. That's where people get really fatigued and really lazy a lot of the time. So that's why we need to almost train that musculature specifically for long duration tempos. So for example, in the endless paddling program, there's sometimes where I'm telling people to do 30 reps, 40 reps, 50 reps for multiple sets just to build up all of that local tissue endurance within those muscles that are just usually kind of weak on people. Yeah, makes sense. I've done one of the workouts because I've just kind of flicked through everything, and I've done the endless paddling power workout, and like you said, one was like with 50 reps or something, and it was good. I liked it, and like you say, it's also a lot for the upper back and the it's good. And I've also tried then, or just looked into it a little bit, one of the breathing and, your number 5 in the surfer's path, one of the breathing exercises. I think it was the very first video where you explain the CO2 threshold and stuff. And I think, this is also something, not growing up in the ocean. You want to be as comfortable as possible if you're underwater, which you will be underwater, so you have to be as comfortable as possible. And do you want to talk a bit about number 5, breathing and mindset? Yeah. So I think that's, again, this is coming from a place of me personally trying to push my own surfing over the last couple of years. So like when I finally started living in Indonesia and surfing a lot of good surf and some big surf often, I'm like, okay, I need to start doing things that support this and let me do this more confidently. And I've had a couple near drowning experiences. And so obviously the ability or confidence in your breath hold and the confidence in just your ability to maintain mental and emotional composure in potentially heavier surf situations, for me, it was essential because I wanted to surf heavier surf, right? And so this also comes from a place of us having run coaching camps in Indonesia now for, I think, 8 years. Okay. We see people, guests all the time going through this process on surf trips where they start getting into some surf. It's a little bigger than they're used to. There starts to be a little mental anxiety. There's a little, I kind of want it, but I'm stressed and scared. So if people can go into that situation confidently knowing they're safe and they can take care of themselves during a heavy wipeout. They're not underwater freaking out. And this is the worst thing that's ever happened to me. They've been exposed to heavier breath holds before. For me, it's a no-brainer. Mm-hmm. And like when I'm going to Indonesia, so again, I'm going to be back in Indonesia next year. The month or so prior, I will start literally using the exact protocols in the Breath Essentials program. So in the app, there's a program called Breath Essentials. Okay. I literally start using those because if it's big, I want to surf essentially and do it in a way where I want to be as comfortable in the water as possible. And I don't like you said, especially if you're not, living in the ocean or living not in the ocean, on the ocean. And exactly, it's not natural for you to
everything is shifting, being held down and stuff like that. Bro. It might be it's the more natural for some people, but I can just speak for myself that, I grew up on the mountains, so I don't have a problem on the mountain if it's steep or exposed or anything, but in the ocean, it's not my natural habitat. So Sure. I don't feel as comfortable as on snow, for example. So Dude. Yeah. breathing and mindset, I think it's a very important thing to do and a very important thing to train. It's entirely frightening to suddenly be in a situation in the water where you're like, fuck, I might die. Like and I think anybody that surfs for a period of time will have that experience at some point, guaranteed. If you're kind of pushing your levels, definitely. And also sure. the what ifs are coming. Like, what if this happens? What if the current is too strong? What if the current pulls me there? What if a bigger sec comes in and stuff like that? And you want to be mentally prepared to, if the what ifs are coming, that you kind of like, okay, what if the current pulls me to the side or more out? I'm strong enough with my paddling that I can do something about it. What if a bigger sec comes and pulls me down? Yeah, I know that I can hold my breath for 3 minutes, for example, or something like that. Exactly. And so I think if you train in that sense, then the what ifs are not coming as much. Or even if the what ifs are coming, you can kind of like talk to yourself, to your inner self, and kind of talk your inner self down a bit. And I think it makes sense to train stuff like that. You're spot on, man. It comes down to your conversation with yourself. So again, when we're on coaching camps and people are kind of stressed out, we take a really analytical approach to, do you honestly have the skill sets in place to succeed? Whether that be the skill of getting to your feet, the skill of surfing something that big, of getting barreled, of positioning. Do you have the inherent skill sets? Okay. Skill, yes or no? Check the box. Then it comes down to, do you have the rationality, right? It's fun for me, it's fun to surf in those situations where I'm scared. Like I like it. Yeah. But it's me looking at it rationally enough where, is this fear irrational fear? It's just emotional turmoil because it's big and I'm anxious, or is this fear legitimate and this has the potential to severely hurt me? And so it comes down to this. Do you have the experience, the skill set, and the mental emotional capacity to make a really rational decision about surfing or not surfing? And then what a lot of people have an issue with bigger surf, whatever that means to them, right? Like, I'm never going to go surf 25-foot jaws, but put me at like 8-foot hollow trees or 10-foot hollow trees in the Mentawais. I'm scared as shit, but want to go. but like, it comes down to, most people haven't been back to this Breath Essentials program. Most people get too freaked out by the feelings, the natural physiologic responses of higher levels of CO2 in their body. So if you just sit there and hold your breath, CO2 starts to accumulate. You start having certain stress signals within your body, physical and mental, emotional. People need more exposure to that so they can stay calm. It's not like the first time somebody has to hold their breath long underwater, they think they're going to die, but really they probably could have held their breath for another 30 or 45 seconds if they had to. But they're not used to that exposure. They're not used to that sensory awareness, all those feelings of stress, all those physical responses. So if you can do some breath training before a trip, why not? Just so A, there's mental confidence, B, you physically can hold your breath longer, and then C, you just know in a heavier situation, you're able to take care of yourself and not freak out underwater. You can stay calm. You can stay chill. You can think rationally. You can think about the process of getting your head above water and doing the gas exchange. Like in the app, learn the whale exhale and giant inhale for sure, dude. Like go into the Breath Essentials and learn that. And like, it's literally saved my life a number of times just because you're calm. You're able to get your head above water, get your breath in and out effectively. So yeah, like I think breath training is just a natural part of, if somebody wants to push their surfing, do it. Yep. Yeah.
I'm completely with you. I am gonna do it. So let's speak about your training plans. You have a lot of different training plans on your app and also on the homepage. So for our listeners, or also for me, landlocked surfer might be a river surfer, might be which program would you choose? If I would have to choose for myself, I thought about endless paddling, but you said something about the surf athlete program. And what's the program you would choose for me? Prior to a surf trip, I would use a combination of the paddling endurance program and one of the 12-week surf athlete programs, generally speaking. So the surf athlete programs, if you open those up and you go look at phase 3 and just compare it to phase 1. So most of our 12-week programs are 3 phases. Okay. And it usually takes people 4 to 5 or 6 weeks to go through a phase. There's not a time requirement, but to do it well is usually about 4 weeks, 5 weeks. And it progresses to where phase 3 of the surf athlete, which uses equipment, and the bodyweight surf athlete is just body weight. Phase 3 of those programs is pretty athletically capable training, meaning like you are starting to train in a way that exposes your body to the athletic demands of the sport. Like for me that has a sporting background and I enjoy my training, that's how I want to be training. Like fairly athletically, chopping, lunging, like jumping, spinning, like kind of sport preparation. Whereas phase 1 of those programs is more geared toward maybe somebody that hasn't necessarily trained before, or they're just getting back into training. So it's some lower level patterns. You're starting to learn how to hip hinge. There's some core work in there. We're getting your obliques firing, the postural muscles on the back firing, the shoulder musculature. And so the surf athlete programs are kind of like a general fitness. Like I want to be fit. I want to feel strong. I want to probably have a bit of muscle mass. I'm not saying bulky, but like for us guys getting older, it's better to have some muscle mass than fat mass. And so like, that's what those programs are there for. And then a lot of people have issues with paddling or also want something paddling specific. So that's where the endless paddling program comes in. So a lot of people will take surf athlete, whether it's the body weight or the one with equipment, and start to just combining it with the paddling program. And then there's stretching programs in the app, breath programs. Surf Doa is a bit more rehab oriented, neck injuries, low back injuries. Okay, yeah. And then, like I said, we're coming out with a specific surf trip prep program. In my mind, I have so many other programs for us to make. I've been the holdup, And again, for somebody, what's really hard. So 2 things. 1, Surfskate 2.0 is coming out like in the next week or 2. So even if somebody doesn't surf skate a lot, I think people that are landlocked should surf skate. There might not be specific technical carryover, but it's the closest thing we as surfers can kind of do to replicate the feeling outside of you guys being able to surf like river surf or those city waves. Like it's hard. So Surfskate's coming. We're doing a surf fundamentals program. We've started editing it now where it's like kind of technique fundamentals. So just giving people a really clear lens to understand surfing. And then in the programs, I want people to understand if somebody starts using the app and they come into phase 1 of a program and they're like, man, this is too easy. Other people come into phase 1 and are like, this is too hard. It's really difficult for me as a practitioner to make a one size fits all program that still takes into account trying to not hurt people, trying to work on people's deficiencies, but still give people a workout where they feel like they worked out, right? You don't want it to be too easy, but it can't be too hard. Like I'm not trying to like CrossFit people to death with my app, Yeah, I know what you mean. Everyone starts at a different level and then, But that's what I've noticed as well. I've just then skipped the first few and then did one a little bit further back.
It's exactly what I recommend, man. And, if week 1's too easy, maybe jump to week 3 or week 4, or add more volume. Like one set's too easy, let's add some more. But I guarantee people, if they just jump ahead and look at what's in phase 3, the phase 1 and phase 2 will make more sense. Like ideally, so somebody like yourself, dude, you're fit, surf trips, you are surfing a lot. There's no reason why like the phase 3 in the surf athlete and the phase 3 in endless paddling endurance program couldn't be like a staple repertoire of your training. Like if that's how the way you're training fairly often, you're fit and you're durable. Yeah, but I have to say, the first workout I did was one of the free ones, and I felt it. It was the first time back for me in the gym after 10 years, and I consider myself fit, but going back to the gym, it's just, it's different. So I think for me, like phase 1, week 3 or something like that was perfect. So what equipment do you need? Do I need a gym, or can I just do all of that stuff at home? For the surf athlete, you could train at home, but you would need a little bit of equipment. You'd need at least an exercise ball, probably a kettlebell, and some type of bands and resistance strap or rings. Because like when people want to train with just body weight, yes, we do that. And we do that in the body weight surf athlete. But there's certain things in surfing that are really difficult to train without equipment. Like pulling, for example. Paddling is pulling. Yeah. So like, how are we going to train for strength in pulling without equipment? Like you can't do it structurally. Yeah. So we tried to do the surf athlete with minimum equipment, but there is equipment required. So for example, dude, like I would imagine you on those city waves or the standing waves, if you go through a full front side turn, you can push through that water, I would imagine, almost harder than you can on a real wave. The forces, but even with, maybe not harder, but you think of gouging a full frontside rail turn and pushing into it as hard as you possibly could. Any surfer they know it. They know that feeling. I guarantee that's 2 to 3 times body weight of forces going through the lower body at that point in time. I guarantee it. Yeah. With the speeds you have, if you surf a city wave like full on, then, or also the other waves. Yeah. Yeah. So thinking of those forces, it only makes sense that as a surfer, if we want to train our lower body for durability, there needs to be a strength component. So we need to apply external loads. Yeah. So that's where people are like, oh, I'm a surfer, I don't need to use weights. Yeah, think of the loads you come across in surfing at times and the pressures and the forces. There are times and places to use external resistance. Whereas in the body weight surf athlete, we start to accomplish that with speed. We start making people move faster and jump. So we're using speed rather than resistance. Yeah. I get stoked on this so I work with a lot of guys. Most of my one-on-one clients are 40 years old and older. And they're like rehab, coming off back surgery, knee reconstructions, or something of the sort, right? Like older guys that have the money to spend on one-on-one high quality training and still want to invest in their surfing. And so I see a lot of bodies that have been neglected, and trying to get them back to being surf capable is way harder than if guys in their late 20s and early 30s would just start training now and carrying that through. And one of the things, like talking about speed, I can't tell you how many older dudes can't hop and can't jump. Like, could you imagine trying to surf high speed, dude? Boom, floater into a bottom turn, fins out, back into a bottom turn. All that is speed. And it's this compression extension. It's your body, your lower body being almost like a rubber band. Yeah. Engaging, releasing, hopping, jumping. But then like older dudes can't even hop on dry land, or can't even jump on dry land, or people only doing like heavy deadlifts or only heavy squats. Those have a time and a place in training. They do. Like we deadlift and squat in the programs, but it always ends up becoming jumps and being fast on your feet
and explosive and quick and powerful, because not only is it fun training, but that's what our bodies are exposed to when we're actually surfing. Yeah, train like an athlete. You have to train for a specific sport. If you want to just lift the heaviest weight possible, okay, then you have to lift heavy weights. But if you want to be explosive, and that's what we kind of need in surfing, then we also have to train explosive. So the plan is that Max and I, we're both going to do one of the 12-week programs, and then afterwards, we're going to see how far we get. Right. And yeah. Cris, thank you for the interesting insights about your app and your homepage, and you got me back in the gym. Thank you very much. Yes, dude. Absolutely, man. Stoked, dude. Appreciate it. Thanks for having me. Ja, spannend. Ey, ich bin wirklich gespannt, was abgeht. Spannend. Oh, mega interessant, muss ich sagen. Nein, ich bin wirklich gespannt. Schaut euch das Ganze auf jeden Fall einfach mal an. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall ein bisschen fitter zu werden, egal ob in Österreich wohnt, ob in Frankreich wohnt, egal ob, glaube ich. Ohne Gym, mit Gym. Ja, ob Beginner, Intermediate oder Vollpro. Ja, genau, Muss man, glaube ich, einfach ein bisschen gucken, dass man fit bleibt, dass man am Ball bleibt, und ich glaube, man kann auch irgendwie versuchen, den Spaß daran zu finden, weil es, glaube ich, dann auch geil ist. Und es gibt echt viele Sachen, wo man Aha-Momente hat. Es gibt viele Dinge, wo man sich denkt, das wusste ich schon, aber zumindest irgendwo im Kopf, aber den Sachen trotzdem nicht nachgeht. Und ich habe am Ende des Tages, wie gesagt, zählt es, dass man einfach dran bleibt und dann in der Hoffnung damit, also das Ganze durchführt, dass man halt am Ende ein besserer Surferin wird. Wir machen jetzt mal das 12-Week-Programm und dann sehen wir uns in 12 Wochen wieder und schauen wir, wie weit wir gekommen sind und ob es was geholfen hat. Ich hoffe es. Ja, ich bin mir sicher. Im besten Fall. Ich muss ja jetzt tatsächlich kurz nach dieser Folge in 2 Wochen schon wieder für 3 Wochen weg. Das sind immer so Sachen, dann bist du so gerade drin und dann hast du häufig so einen Lauf und denkst du, jetzt ist alles perfekt, und dann hast du auf einmal irgendwie wieder Flat Days und Stürme und Quallen und Bakterien und weiß ich nicht was im Wasser, und dann fährst du direkt im Anschluss danach nochmal für 3 Wochen weg und dann bist du wieder da und siehst quasi schon, ich sehe schon meine Schultermuskulatur und alles Mögliche wieder schrumpfen, und du kommst zurück und es feuert und dann musst du erstmal wieder reinkommen, und nein. Dieses Mal nicht, dieses Mal passt. Ja, nächste Folge spätestens in 3 Monaten. Wir werden zwischenzeitlich nochmal ein Update geben. Und wie gesagt, für dich, du hast ja jetzt früh genug angefangen. Wann geht's für dich? Mental Ways im März. März, ja, guck mal. Also bis dahin, safe. Fitnesslevel Kelly Slater. Also, als er 30 war. Wobei der wahrscheinlich jetzt mit 50 noch einen Ticken fitter ist. Der war immer fit. Egal, ich schaue, dass ich das Beste aus mir raushole. Und ja, bin schon sehr gespannt, wie weit ich da komme und wie fit ich dann wirklich bin. Geil. Und wir packen jetzt mal die Boards ein, dann gucken wir noch irgendwie, vielleicht doch noch irgendwo in der Küste eine Welle finden, ohne Bakterien, Wald und sonst was. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt die gerne mit euren Freunden und Freundinnen, gebt einen Kommentar ab, schreibt eine Bewertung, das hilft uns wirklich. Danke auch an die ganzen Kinder im Hintergrund. Wie gesagt, wir sind perfekt platziert. Versucht was zu finden. Bis zur nächsten Woche. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Ja. Tschüssi.